Kalighat, and here is Shamrita. Hello. And where are we heading now? We are going to Lake Walk. Because everybody is there and we are late. Yes, very late as usual. আমার তো খুবই ভয় লাগছে, এরকম আজিবটা রিক্সা এইগুলো আমি নর্থে একবারই চড়েছিলাম, আমার খুবই ভয় লাগছে। আমার যখনই আমার ডেথ হতে চলেছে। এই পারে যাওয়ার জন্য রাসবিহারি থেকে ঘুরে আসতে হয়, মানে পেছন থেকে সিংহের আওয়াজ করতে হয়। বাদিকে ও পড়েইছে ওরকম, ওরা কি পাস রাজশো করছে। So we're not even able to see the pujo because of the distance maintaining. And now where are we heading? Kothay jacchi amra? Tridhara. So we are heading to Tridhara. And here is Biha. যদি নিচের পড়াশোনা করতে চায় ওখানে দেখার জায়গা আছে। মরে গেলে কাকে ভুলবার চাইছেন দিস না। So now we are in এটাকে ত্রিভূমি বলে তো? না এটাকে কি বলে? Tridhara, sorry. It's Tridhara, and now we are going to see the Durga Murti of Tridhara. And here is Shamrita, and yeah, that's the crowd. I hope you could see. Hey guys, so it's extreme crowd. I am avoiding it. I can't go there because it's like very crowdy and I don't want to be in the crowd. The amount of crowd, so it's better to avoid. I don't want to get mixed. রাজদীপের সাথে দেখা হয়ে গেল পুজোতে এবারে। এটা কি ব্লগ হচ্ছে? হ্যাঁ ব্লগ হচ্ছে, তাই তো বললাম। আর সপ্তশীরা কোথায়? এই তো সপ্তশীরা গেল বলে দাও, বলে দিয়েছে। So I'm very tired right now and I can't just walk. So I'm sitting here. My friends have gone to watch the panel and I'm just here sitting. It's literally very hot. Y llega hoy, tan de repente, y da sentido a toda mi vida con tu querer. Una vez ya
न मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा। La mirada, quédate cerca de mí. React. मुझको बाहों में तुम घेरो, समझीना सेन्योरिटा, मुझसे अब नजर न फेरो। ওটা কার ফোন রে? ये সমৃতা। So currently we are at Zuka Lounge. It's in Southern Avenue, Kolkata, and we are done for today's day. And I was very exhausted, and now photo sessions are going on. So as you can see, that's Rahul, and everyone is busy taking photographs. So today's day was awesome, and we had nice food. And yeah, now we are ready to go home. So here is Shamrita. That's Rahul. আচ্ছা আমরা এই সাউথ সিটির কাছাকাছি নেমে যাচ্ছি নাকি? তাহলে তুই নেমে গেলে সুবিধা হবে না তোর? হ্যাঁ নেমে গেলে সুবিধা হবে, আমার একই রে, অটো ভাড়া দু জায়গা থেকে এক। হ্যাঁ একটু হাই করে দে। হ্যাপি সপ্তমী। Hi Saurabh. আয়না লেখ নি আইকনিক আয়না। টাকা সবাই এরকম ভাবে স্টেয়ার সবাই তাকাও, সবাই তাকাও দিকে। So boy, how was your day? I was not there. It was actually really good because আমার পা ভালো ভেঙে গেছে, আমি telling you. তুই একটু এক্সাজারেট করিস রে, পা পুরো ভেঙে গেছে, মানে কি পার অবস্থা খুবই ভালো। Exactly, this on main Milke we have shared 14 bandages because our legs are hurting that much because we walk like 60-70 For minutes. that reason, I wasn't there to walk with them because I knew my legs are gonna be fully gone. একবার হাসার কি হলো না, হাসার কি হলো? শান্ত সবসময় হাসে, সমর্জিৎ স্যারের ক্লাসেও হাসি। আমার হাসিটা ছিল ঠিক আছে। আমরা এটা দেখছি, তুই এটাকে তোলা Baby call me please spice come. ठीक है अभी ठीक है, हो गया सब ठीक है। ফোন ছেড়ে দিচ্ছে বলে এত আনন্দ পাচ্ছিস কেন? কত দূর আছে তো এইবার তো স্টাইল মেরে বসাবে এরকম করে হ্যাঁ এই বস। So this place is just nearby my house and I was not aware of this place, so they just told me and I was anyway, so then I found them and now we are at farm and yes, people are coming and we're taking photos and it's Shraptami, so yes, I couldn't see all the Durga Pratimas today because I wasn't feeling that great, but now I'm like okay, so we're having our lunch together and Ishan will be coming, so yeah, we are just waiting and that's it. Long drive, nice. इसका एटीट्यूड देख, तू सिर्फ इसका एटीट्यूड देख। गुड आफ्टरनून सर। आपको मेरे पास लिसन, आपको मेरे पास नहीं बैठना है। आपके पास सोमनाथ और शारदा का बात करने के बारे में क्या सिनेमा में ये बोला, शार ने ये बोला, तो फिर बस ठीक है। Look at Madam Ji eating.
making me jealous because she's eating chicken. Magnetic and stuff. You're a veg. I am a veg. चलो ईशान ये तो खा लोगे बेबी को Excuse me. नहीं ठीक है. Thank you. You're not in the mood for the next second. अपने ने डाले थे ना. ये देखा नहीं क्या हुआ? और वहाँ पे गिरा. हाँ गिरा था শারনটা কি হাসি ছিল এটা জল খেতে খেতে হাসি Don't stress me. And barbecue chicken wings, large one. आप लिख लीजिए. কিছু বলুন ফ্রাইড রাইস টাইপ সেমটাই আছে, ফ্রাইড রাইসটাই রয়েছে, বাকি আপনি খুচকা পোলাও নিতে পারেন, ওটা বিরিয়ানির মতো। बहुत अच्छा काम किया तुम लोग. আসল লোক দিয়ে এখনো বলেনি पनीर टिक्का पिज्जा. আচ্ছা আমি पनीर একটা टिक्का पिज्जा ডেজার্ট का অর্ডার साइज क्या করব होगा? बस 4 स्लाइस. कुछ करना पड़ेगा. अच्छा डेजर्ट कर देंगे. एंड तुम लोग का बारबेक्यू चिकन विंग्स लार्ज वाला, ठीक है? आप एक बार रिपीट करिए. আচ্ছা তোরা কে কি নিবি সেটা Just একবার wait. ফাইনাল কর Just listen to him. एक बार. नहीं विंग्स लार्ज नहीं. আচ্ছা ড্রিম কি কি হবে আমাকে একবার দেখিয়ে দিন রাগ করলি সোমনাথ সোমনাথ বেবি আচ্ছা we are sorry for making mazak of your Hindi. This is for us, me and Disha, and this is my bag. This is the nonsense they are doing. আগে আবার বমি টমি করে ফেলবে ये हमारा नूडल्स है, हमारा हक का नूडल्स में हमारा हक है. তবে বলতে গেছিলাম এটা মানে খাই সকালেও খেয়ে বেরিয়েছি তো আর খাবো না। This is for real Bengali. Bomb, real bomb. बेचारा कैसे करेगा? पिज्जा होगा. ये तो फ्लफी भी नहीं है. फ्लफी पिज्जा चाहिए ये रहा मेरे जूता में दर्द हो रहा है क्योंकि मेरा जूता है जापानी हेलो Shayan was so much excited for the sizzling brownie. Shayan was so much excited for the sizzling brownie. Later was going to another table, and then he just got excited like hell. But it came, yeah, it came. Finally, it came. पूरा पूरा गंदा बेरोচ্ছে সিজলার So we are done with our lunch, and Disha is ready to go home. Oh, hi. না না And I don't know what will happen next. 2000 টাকা Let's শপিং see. করবি 500 টাকা 2000 हुआ. किसका बच्चा है? किसका बच्चा है? মহাসপ্তমী শারদীয়ার শুভেচ্ছা। আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আমরা এই দুর্গা অবলম্বন করে প্রত্যেক বছরের মতো এই বছরও আমার শেষ হয়ে যায়। Photography. এই অতিমারি আমাদের অনেক কিছু শিখি এবং সহনশীল। It's 2:30 and we decided to go out, me and my parents, because you know in Kolkata it's very crowded and we cannot go out in the daytime because you know they don't want to walk. So we thought of having a long drive, and that was my plan. Of course it's Ashtami now and we're gonna hop around Kolkata. Let's see what we find. The lightings are beautiful.
So we are going to a real Durga Mandir, and it's near the Bypass Dhaba, and here we are. That's the mandir, and yeah, it's closed. It's a real mandir. So yeah, it also has a lake in this part. So yeah, this is the lake. It's beautiful. AM right now, and this is the amount of crowd. The heart, it's a heart, oh my goodness. ক্লান্ত হয় না দেখছি, মনটা ভেবেই যাচ্ছে। So I am basically in Kumartuli. Right now in the morning, still crowded. It's Pujo. We thought like the crowd will be less. Yeah, it's less, but there is crowd. There is still crowd. There is lighting. The most beautiful part is the lighting, and I wanted to enjoy this much more than anything else. So yeah, cheers to the lights. I will say that. Guys, so we are currently at Sham Bazaar, and we are gonna watch the Rajbari Durga Puja, and there is Rahul. We found each other. We are going to go there together. So people will be coming. Let's see. So I haven't wear my spectacles, and he has his low power spectacles. We cannot see anything from distance. So it is very difficult for us to find where we are heading towards. Our instincts that we are gonna go to the right way. I mean, you can understand if you have specs with high power. So, bad luck for us. Can't see anything. What is there written? Rahul can't see anything. I don't know where we will head. He's calling and he said like, I'm dekhte pacchi na kichu. We are just guessing the directions right now. We have no idea where we are going. That's why I'm very confused about going towards because north. Of your low? Because of my low, very awful eyesight. Me too. I'm not wearing specs for styling my eyes. ওই তো আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।
Finally, we found Shayan and Bihar. Marbo. I'm not going there. There is a huge amount of line, a huge crowd for just having food. I'm not gonna go there. যাবো না আমি এখান থেকে, অন্য কোথাও চলো। আমি তো বলেইছিলাম। We are starving, but we can't go there because it's hugely crowded. So we are finding some new place to go. But since it's not Kolkata, it is very difficult to find a cafe. So we are just trying. Finally, we found a place. Shan, what is the place called? স্টেক হাউস। Leban is called. স্টেক হাউস এটা। আচ্ছা, steak house. আচ্ছা Again, our plan changed. She wants to be here, but I can't. We can't. It's like we don't have a space here to sit with 6 people. So of course not. It's a big no. Since we have nothing to eat, we are having sweets. People have no idea how much we are struggling to find a good, decent place to sit and have food. We are again in bus and we are heading back. Kolkata is letting us down. Bihag is from north, so don't say in front of Bihar. So now everyone wants to have some dab. সেন্সর তো এটাকে বলে ডাব। খুবই ভালো। Finally we came here and now we are not literally finding any sort of food. We just have this one menu. I mean, it's just, I don't know. We don't like any of them from it. So, Bihag wants to eat tandoori, but it's a filter chai. এই গ্লাসগুলো সরালে হয় না? গ্লাসগুলো সরিয়ে দিলে হয়। So one thing we learned today is in North Kolkata we get a huge quantity of food, but in South Kolkata, what? ঝোলটা খুব ভালো খেতে। In South Kolkata, the prices are high, but the amount is very low. Not very low, but low. It's low. Your stomach will be empty, no matter how much you spend. I mean, you have to spend a lot to have your stomach full. Right, the chow-mein. Front camera zoom so it's a huge amount of food. Like we don't usually have. Shomrita খেয়েই যাচ্ছে। Bihar has eaten a lot of chilies and now he's like বিহাগে আমরা কোথায় যাচ্ছি? রাজবাড়ি।
আমরা কিন্তু রাজবাড়ির সদস্যকে নিয়ে যাচ্ছি। রাজবাড়ির সদস্য যাচ্ছে আমাদের সাথে। মুখটা দেখো রাজবাড়ি। কিন্তু দুপুরে নিয়ে যায়নি আমাদের। আমাদের দুপুরে নিয়ে যেতে পারিনি। বিকজ উই আর নট টু রাজার মতো। এখন খেয়ে দিয়ে নিয়েছি, উই আর নট রাজা। কি সুন্দর इसका वास्ता नहीं कोई crowded. Done at Shubha Bhatta, पानी का तो हाल है। खूब बृष्टि नाम से राजबाड़ी इतनी खोसे पड़े बाबा ने। It seems like it will be raining heavily, so we are planning to go back to our house. And it's in south, we are in north, so yeah, we have to take the metro. Hello everyone. अरे तोड़ कुछ नहीं कोई नहीं कर रहा था से क्या वीडियो এটা কি গান? सब इन्फॉर्मेशन अरे ना अरे ये शूटिंग है My friends have literally gone mad. They are gun shooting suddenly, and there is the super prize dhamaka. আমি একটা আমার বিছানা আমার হ্যাঁ এটা হবে না ডিসকাউন্ট